رب العالمين الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ومن عيوب النفس نسيان النعم وأصله الغفلة عن وما بكم من نعمة وبدوام ذكر الآي المرجفات غيرها فلا يغير لئن شكرتم مرضها المزمن عنك يحسم. والهزء عالج بعلاج الكبرياء وعلم أن قصده أن يخزي سواه عندنا وذاك يجزى به لدى الله وشرا يجزى سواه عندنا وذاك يخزى به لدى الله وشرا يجزى. وعلم ما جاء في صحيح مسلم من الوعيد باحتقار المسلمين. نعم، من أمراض القلوب، من عيوب النفس، من أمراض النفس نسيان النعمة. وأصل نسيان النعمة الغفلة عن قول الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. All praise is due to Allah. All praise is due to Allah, Lord of the worlds. All praise is due to Him through His bounty and greatness. Do all good things emerge. Glory be to you, O Allah. We have no knowledge except that which you have taught us. Indeed, you are the all-knowing and the all-wise. The chapter we are in right now is the obliviousness, or being unaware, ungrateful, not even realizing the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala gave you. The root of this, it mentions among the flaws or the mistakes or the shortcomings of the soul or the diseases is the obliviousness to the blessings that Allah subhanahu wa ta'ala granted you. And the root of that lies in not paying attention to the verse where Allah subhanahu wa ta'ala says, whatever blessings you have are from Allah. وبدوام ذكرها وذكر الآي المرجفات غيرها كلا يغير لئن شكرتم مرضها المزمن. مرضها يحسم يقطع بدوام ذكرها هذه الآية وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. كذلك ذكر الآية المرجفات يعني المخوفات غيرها كقول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. So this heedlessness to this verse is what causes the issue. So reciting this verse and repeating this verse and repeating other verses of admonition or warning from Allah subhanahu wa ta'ala, such as Allah subhanahu wa ta'ala saying that Allah does not change the situation of a people until they change that which is within themselves, or that Allah says if you, or that Allah says if you show gratitude I will increase you, and if meaning gratitude, recognizing the blessings from Allah and using it in a way that is pleasing to Him, gratitude through your actions. If you show gratitude, then I will reward you, and if you show ingratitude and reject the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, as in not to recognize that it's from Him and so on and behave as such, then Allah warns that His punishment is great. والهزء عالج بعلاج الكبرياء. الهزء وهو السخرية. الله تعالى قال فيسخرون منه سخر الله منهم يعني عاقبهم على الاستهزاء هو السخرية. والسخرية معناها الاستحقار والاستهانة وانتبهوا على عيوب الناس والنقائص. هذا من أمراض القلوب. So because the disease is from heedlessness to those verses, reciting those verses, the cure is found within reciting those verses attentively and paying attention to what those verses are saying, that the gratitude is the way to your success, and that your blessings are only from Allah.
and ingratitude only leads to more harm, and gratitude only leads to good. And the next disease of the heart that is mentioned is belittling others, or having just a low opinion of others. كيف الاستحقار والاستهانة والتنبيه على عيوب الناس، كمثل إنسان تقول ما شاء الله أنت دكتور أو أنت ذكي، تريد أن يتكلم أمام الناس حتى تبدو غباوته أمام الناس على وجه المحاكاة. كمثل واحد تقول ما شاء الله أنت يعني ذكي، أنت عاقل، ليس قصدك بذلك، لكن تريد أنه هو يظهر عيبه أمام الناس على وجه فاضح له. So it's belittling others and what's it called, contempt, having just wanting to put other people down, and even having a sarcasm in order to just mock the other person and bring them down, to even like say good things about them in a sarcastic way, so that you just want to make them look foolish in front of others. Deriding others here is translated as derision, which means to want to belittle others and put others down to the low opinion that you think of them. نعم، والهزة هذا من المحرمات، وعلاجه بما تعالج به الكبار، علاج الكبرياء ماضيا ليتقدم. And this is one of the diseases of the heart, and the cure for it is the same cure as the cure that was mentioned earlier for arrogance. حقره إن أردت أن يخر بعلم ربك ونفسك فمن عرف ذين يتواضع ويهن. إذا أردت أن تزيل مرض الكبر عرف عن نفسك وعرف عن ربك بعلم ربك ونفسك. And the cure that was mentioned for arrogance is to know yourself and your lowly status, and to know Allah, and to know that Allah is the one who only has true greatness. And this cures arrogance as well. وعلم أن قصده أن يخزي سواه، وكذلك أيضا يجعل الإنسان في نفسه ينظر إلى نفسه بأنه أن مقصد المستهزئ أن يخزي غيره، وذلك يخزى به لدى الله وشرا يجزى. معنى ذلك الاستهزاء أصبح أن يرجع على نفسه، معنى يخزى به وبنفسه يرجع عليه ويجزى يوم القيامة الشر. Also, it is cured, this mockery, this humiliation, this sarcasm, this derision is cured by the same cure as arrogance. And it is also cured with the knowledge that the purpose of that mockery or the purpose of that sarcasm or derision is to humiliate the other person, right? But in reality, by doing that, by being sarcastic towards this person, by mocking them and belittling them, a person actually humiliates himself with Allah subhanahu wa ta'ala and is rewarded for their mockery by ill fortune, by punishment. وعلم ما جاء في صحيح مسلمي من الوعيد في احتقار المسلم، كذلك أيضا من الدواء أن يعلم الإنسان ويتذكر ما في صحيح مسلم من الوعيد في احتقار المسلم. في الحديث الصحيح الذي هو مسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. It is also treated by knowing the severe warning that has come in Sahih Muslim about belittling other Muslims or showing any contempt for them, that the Prophet ﷺ said, basically it is enough evil. A person is doing everything right, it is enough evil, even if somebody is doing right, that they belittle their Muslim brother, that they look down upon their Muslim brother. Allah Ta'ala قال في كتابه المحكم: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Hujurat, Allah subhanahu wa ta'ala says, O you who believe, no people should mock, no group of people or no people should mock another people. So it is likely
by mocking others, that the other people are better than them. And no women should mock other women, specifically mentioned here. Then it is likely that the women who are being mocked are better than the ones who are mocking them. نعم. وطب أمراض القلوب الجامع لهن نهي النفس عما تتبع وسغب وسهر الليالي والصمت والفكرة وهو خالي وصحبة الأخيار أهل الصدق من يقتدى بحالهم والنطق ولتجال من إليه ترجع الأمور فهو طبهن الأنفع بأن يكون كغريق أو كمن ضل بيته لا يرى غياث منه سوى المهيمن العظيم القدر فهو المجيب دعوة المضطر. للقلوب أدوية مفصلة ولها أدوية جامعة، فالأدوية المفصلة قد بيناها مع كل مرض، والأدوية العامة الجامعة هي التي شرع فيها المؤلف الآن. So now we have concluded, alhamdulillah, the section in regard to the diseases of the heart. And with each, and there's two different kinds of cures. We talked about the causes, the root causes of those diseases, the symptoms of those diseases, and the treatments for those diseases. And there's two kinds of treatments. There's specific treatments which were mentioned before in regard to the disease of the heart that they're treating. But there's also general treatments which are comprehensive treatments for all the different kinds of diseases of the heart, and this is what he will mention here. نعم. وطب أمراض القلوب الجامع لهن الجامع نهي النفس عما أولا نهي النفس، فمن أتبع نفسه هواها ضاع ودخل ما لا يخرجه. الكيس من دان نفسه، يعني العاقل من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. So a comprehensive treatment for the diseases of the heart is to deny yourself your desires. The Prophet ﷺ said that the wise person is the one who holds himself into account, basically restrains himself, and does for that which is after death. Basically for his true destination. He's not blindly following his desires. And the person who is foolish is the one who just blindly follows his desires and then somehow hopes that Allah subhanahu wa ta'ala will take care of everything else. وسغب وسهر الليالي. الجوع غير المفرط معناها الجوع، وهو أن يترك نفسه حتى يشتهي الخبز الجش، معناها الذي ليس له إدام. هذا هو الجوع المعتدل، فينبغي للإنسان أن يواصل أيضا في ذلك. Another comprehensive treatment of the diseases of the heart is hunger. It's hunger not at the point of like starvation and dying and so on, but hunger where a person is capable of fulfilling their food and so on, but they restrain themselves from eating until they reach a point where they would even crave to eat or want to eat even dry bread, that is just plain dry bread. والصمت والفكرة. الصمت إلا عن ذكر الله تعالى عما فيه فائدة أيضا. هذا من ثاني شيء سغب وسهر الليالي، دوام سهر الليالي الليل. So the first is that was mentioned is the denying desires, then keeping oneself hungry, not fulfilling one's appetite, and keeping worship, insisting upon worship in the night, and then silence. الصمت. هذا الأمر يعني التصوف مبني على ثلاث أشياء: ألا تأكل إلا عند الفاقة، أي إلا عند الحاجة، ولا تنام إلا عند الغلبة، ولا تتكلم إلا عند الضرورة. So this can be هذا الأمر يعني علم القوم بني على ثلاث أشياء. This matter, meaning this knowledge of the scholars of Tasawwuf, is built upon three things. ألا تأكل إلا عند الفاقة، يعني عند الاحتياج. That you do not eat
until you need to eat. ولا تنام إلا عند غلبة النوم. And you do not sleep until you become overcome by sleep. ولا تتكلم إلا عند الضرورة. And you do not talk except when you need to talk. وهذه الثلاث مفقودة في من ينتسب للتصوف في هذه الأيام. And these three things are قطعا devoid from the people, قطعا completely devoid from the people who are calling themselves Sufis nowadays. لا تأكل إلا عند الفاقة، هم لا يأكلون إلا عند الشبع، يأكلون وقت الشبع، يأكلون الشبع بعد الشبع. Rather, what is the مجالسهم مجالس طعام حقيقة. The first thing was to not eat until you are in need to eat. And in reality, what's happening is that these gatherings have become that they eat when they're already full and they're not even hungry and they're eating. يأكلون عند الشبع. While they're full, they're eating. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قال: ثلاث هن مهلكات الأنام وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطئ وإدخال الطعام على الطعام. صوفية الآن متبعون لشهوات أنفسهم وفروجهم. المهلكات قال دوام ما؟ مدامة، دوام شرب الخمر، نعم. ودوام الجماع ودوام إدخال الطعام على الطعام. هذه هي المهلكات، وهذا هو حال الصوفية الآن. من ينتسب ليس صوفي. There are three things that destroy one's person, destroy one's character, وداعية الصحيح إلى السقام. كيف يعني داعية نعم الذي يجعل الصحيح سقيم مريضا. The things the three things that destroy a person and make a healthy person become ill, that are these three addictions. He mentioned the first one is insisting upon alcohol. The second one is always following one's carnal desires and lustful desires, and he's not mentioning in haram or halal. And the third is to keep always being full, and to always eat and to always keep oneself. إدخال الطعام على الطعام. Is to eat food on top of food. هذا هو حال القوم الآن الذي يقولون قومهم سبحان الله. This is the state of the people who claim that they are from the qawm, which is the Sufis, but in reality هؤلاء ليسوا بقوم وإنما هم لوم. They are not from the qawm, but rather they are from lawm, which is people deserving of lamentation. هؤلاء لوم وذوم. نعم. ثلاث أشياء: ألا تأكل إلا عند الفاقة الاحتياج، وألا تنام إلا عند الغلبة. وأي نوم الآن أكثر من نوم من ينتسب إلى التصوف، نوم وغفلة ليلهم، كما قال عمر بن عبد العزيز كان يتمثل: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم، وعما قريب سوف تشرب ضبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. يعاتب نفسه رضي الله تعالى عنه، يقول لنفسه: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، شهوات وغفلة، وليلك نوم والردى لك لازم. عمر بن عبد العزيز. Now the second thing of the people who are claiming to follow this path, the second thing about the sleep, only sleeping once you're overcome by sleep, is إدخال النوم على النوم والطعام على الطعام. Is that they have come to put food on top of food and sleep on top of sleep, when in reality, if you look at the situation of Umar ibn Abdul Aziz, may Allah be pleased with him, he said that despite all of his worship, he lamented himself and admonished himself, and he said, he said, your mourning, O deceived person, is heedlessness and a waste of time. And your night is full of sleep, and death is coming to you.
وعما قريب سوف تشرب غبه كذلك في الدنيا تعيش البهائم. He said, and soon عما you will, قريب ستحلب الثمرة ستشرب. and very soon you will drink from it, meaning you will reach your death. كذلك في الدنيا تعيش البهائم. هذا هو حال He البهائم. said, in هذا your هو حال situation that البهائم. you're living, this is the way that animals live. هذا يتكلم عمر عن نفسه، عمر بن عبد العزيز. And this was Umar ibn Aziz talking about himself. تعلمون ما يفعل عمر بن عبد العزيز؟ هو مكث بالخلافة 2 وشهرين لم ينم مع زوجته مطلقا، ما نام ليلة واحدة. And you know the situation of Umar ibn Abdul Aziz, that he was the Khalifa for 2 years and 2 months. And in that time he did not sleep with his wife once. ما وجد ليلة واحدة يفرغها لزوجته. He did not even have one night that he was free to spend with his wife. وهذا ليس ظلما منه، إنما هو طلب حقها، لكنه ما وجد وقت، طلب منها الحق. And it wasn't oppression from him, but rather he just did not have the time. ترك حقها استسماحا طلبا لحقها، ما وجد وقتا. استسماحا معناها طلب منها حقها. طلب منها ليلة، هي تحتاج النوم، ما في زوجة إلا وتحتاج وقت. No, so he took the permission from her, and she gave him permission to that he doesn't have to fulfill her right because he had more important things that he had to do. ما عنده وقت، مشغول بأمور المسلمين الليل والنهار، لم يلبس ثوبين مطلقا، إنما ثوب يغسله عندما يجف يرجع إليه، يبقى في إزاره حتى يجف الثوب فقط. That he only had, even subhanallah, even one pair of clothes, that he when he would clean his clothes, he would stain his undergarment while his clothes were drying. تأخر يوما عن الجمعة فقالوا ماذا أخر؟ قال عندي ثوب واحد كنت أنتظر جفوفه. He was late for Jum'ah one day, and they asked him, "Where were you?" He said that I have one piece of cloth, and I was waiting for it to dry. ما عنده وقت. ومع هذا يقول لنفسه. He did not have time for anything, and with that, he was still saying that he was wasting his time and living like an animal. وأنتم حالكم هذا وتمدحون أنفسكم. أنتم حقيقة حالكم ما يصف عمر. And our state is the state he was describing. That's actually our state, the waste of time and the heedlessness and the sleep and so on. While أعوذ بالله, that we praise ourselves. ألا تأكل إلا عند الفاقة ولا تنام إلا عند الغلبة ولا تتكلم إلا عند الضرة فكم نضيع من الأوقات فيما لا يعني. These 3 principles, which is to only eat once you need, only sleep once you're overcome by sleep, and only talk when it is necessary. كم نضيع من الأوقات في قيل وقال. How far are we from this? How much time do we waste just gossiping? التصوف الآن معدوم فالله تعالى يرحمه ويرحم أهله. The true tasawwuf today is completely missing. May Allah have mercy on it and its people. نعم. والفكرة وهو خالي التفكر فيما يؤول الإنسان إليه سبحان الله. الفكرة معناها من الدواء أيضا الفكرة تفكر عما يصير الإنسان وما هو الحال. And طب أمراض القلوب الجامعون هنا نسعى تتبع وسغب وسهر الليالي والصمت والفكرة وهو خالي. So the things that were mentioned was denying the desires and joining hunger, keeping worship at night, silence, and here it mentions also meditation in private, thinking, pondering in private, while a person is secluded. وصحبة الأخيار أهل الصدق هذا هو الأصل. صحبة الأخيار أهل الصدق من يقتدى بحالهم. And it mentions here the original principle, which is also keeping company with good people, the people of sincerity, and those who you can copy. أهل الصدق رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدقوا ما عاهدوا الله عليه. The people of sincerity, the people who were truthful in their agreement and their covenant with Allah subhanahu wa ta'ala. وما بدلوا تبديلا. And they did not change their ways. صحبة الأخيار أهل الصدق ومحبتهم وخدمتهم.
accompanying these people and loving them and serving them. من يقتدى بحالهم ما هم الصدق من يقتدى بحالهم والنطق أحوالهم تهديك قبل أقوالهم وأقوالهم تزيدك الخير. And who are these people? They're the people that before they even say anything, just the state that they are in, you can copy it, and it's a good way to copy. And then once they, it leads to guidance, and once they speak, it increases in that guidance. ولذلك ورد في الحديث الصحيح خير جلسائكم من ذكركم الله رؤيته وزاد في عملكم منطقه وذكركم الآخرة عمله. And it was mentioned that خير جلسائكم the best people that you can spend your time with are the people that seeing them من ذكركم الله رؤيته that seeing them reminds you of Allah. وزاد في عملكم منطقه. And their speech increases your actions, helps you worship better and learn better. وذكركم الآخرة عمله. And their actions remind you of the hereafter. ولذلك قال ابن عطاء الله السكندري لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. Ibn Ata'Allah Secondary, he mentioned في حكمه in the Hikam, he mentioned in the wisdoms, in his book of wisdoms, he mentioned that do not accompany the one who his state of being does not uplift you, and his speech does not guide you or lead you to Allah subhanahu wa ta'ala. والالتجاء لمن إليه ترجع الأمور فهو طبه نفع. أيضا من أدوية أمراض القلوب العامة أن تلتجئ إلى الله سبحانه جل جلاله مضطرا فهو طبهن الأنفع الالتجاء إلى الله تعالى، وذلك بأن يكون كغريق في وسط البحر لا يعرف السباحة أو واحد في وسط الصحراء ضال لا يهتدي في مفازة لا يعرف الشرق والغرب ولا الشمال ولا اليمين. And then finally, the comprehensive cure for the disease of the heart is turning to Allah. With such urgency and such devotion and such need that you, as if you are like a person who is in the middle of the sea and is drowning and there's no one around to help them. Like a person who is out of options and has nothing, nowhere to turn but to Allah subhanahu wa ta'ala. This is the urgency which you should turn to Allah with. بأن يكون كغريق أو كمن ضل في تيه لا يرى الغياث من سوى المهيمن العظيم القدر فهو المجيب دعوة المضطر. He said, finally, taking refuge in the one to whom all the affairs return, and this is the most beneficial treatment for the previous diseases, and this should be to the point, or this must be to the point, where you are like a man who is drowning, or someone who is lost, in a barren desert and sees no one around to help him, except help from the guardian himself, the one who owns the greatest power, and he is the one who responds to the call of those who need help. وما به للقلب صفو من عمل أنفعه وهو المدام للعقل. ما به للقلب صفو من عمل أيضا ما هو أنفع الأعمال ما يصفي القلب وذلك الدائم دائما. ما به للقلب صفو من عمل ما به للقلب صفو من عمل هذا هو أنفع الأعمال وذلك هو المدام لو يقل. He mentions, as for the action that is beneficial in purifying the heart, so to empty out the heart, none is more effective than that which is consistent. This is obviously something that is known, that if, in order to develop a habit, to get rid of a bad habit, you need consistency. وعمل عنك شهوده وعمل غاب عنك استحضاره في القلب. معناها عندما تفعله لا تتذكره، هذا أيضا من أنفع ما ينفع القلب. كيف يعني؟ تنساه، لا تتذكر، لا يخطر ببالك، لا يبقى في ذهنك. عندما تفعله تتذكر. So consistent actions, even if those actions are small, but still to be consistent upon them, this is purifies the heart. Also, include actions and make your actions such that as soon as you do the good deed, you forget about it. It's like you didn't do it. ولذلك قال أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى:
أن تذكر الأعمال دليل على أنها غير مقبولة، لأن الله تعالى قال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالعمل الصالح إذا رفع إلى مكان قبول الله تعالى، إلى مكان الحضرة الإلهية القبول، ما زلت تتذكره، قال هذا ما زال حاضرا، فمعناه أنه غير مقبول. قال استحضار الإنسان لعمله دليل على عدم قبوله، لأن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فما ما تكون دائما تفكر عملك وتستحضره في قلبك، فهذا دليل على أنه غير مقبول. وإذا مثلا تذكرت شيء من زمان لا وليس من فقط استحضار الإنسان لعمله دائما، هذا. So if a person is dwelling upon the good deeds that they did, and thinking about them and pondering about the greatness of their deeds that they did, this is a sign that their actions were not accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Because Allah subhanahu wa ta'ala says, to him returns the good words and the and the righteous deeds, he uplifts them, he takes them away. So then يرفعه إلى مكان القبول، يرفعه للحضرة الإلهية. Meaning he takes them away to the place of acceptance, which is the presence of Allah subhanahu wa ta'ala. They're taken away to there, so therefore they're taken away from this person. So that if a person is always thinking about, and the action stays with him, and he's thinking about it and thinking great of himself because of doing an action, then there's a sign that his action did not even get accepted because it's still. هذا كلام القوم. This is the teachings of the Qawm. أبو الحسن الشاذلي يقول ذلك، قال هذا دليل على أن الإنسان لم يقبل عمله. This is the statement of the Qawm. This is Shadili. He mentions that this is a proof that his action is not accepted. وعمل عنك شهوده أفل أو لحباب، كذلك أيضا ما كان لمحبة فهذا أنفع مما كان عن خوف. He said, do actions that, like it was mentioned, that you don't think about afterwards, or actions that are in the absence of witnesses, or action done purely out of love for Allah subhanahu wa ta'ala. أو جلال تعظيم لرب العالمين. So either completely out of love for Allah you do the action, or out of recognizing Allah's majesty and greatness you do the action. وعمل الزاهد من أزكى العمل. And the purest deed, or among the purest deeds that are done, are the actions that are done by somebody who is ascetic, not connected with this world, and doesn't free of worldly desires. And the opposite of that is the actions of the person who is intending and wanting the dunya. This person, his worship and his endeavors and his striving is very insignificant. وعمل الراجين أسنى وأجل. عمل الراجين أسنى أرفع وأعظم من عمل من دعاه إلى السعي الخوف. And the actions of those who are hoping in Allah's mercy and reward are much better than the actions of those who are simply doing the deed out of a fear of the worship, out of fear of punishment. وعمل الراجين أسنى وأجل من سعي من دعاه للسعي الوشل. وما تعدى نفعه لغيره أيضا أكثر نفعا مما ما قصر على النفس، مما قصر على الإنسان، كمثل من هو قادر على تعليم العلم وليس له رياء في ذلك، وهذا مقام خطير وصلحت نيته، فهذا أفضل من واحد يقتصر على التسبيح والسجود والصلاة في بيته، هذا قاصر عليه. فمن كان له أهلية وتعليم العلم أكثر له فائدة وأجر ما تعدى النفع للغير، أو خدمة المسلمين والاشتغال بالدعوة والاشتغال بخدمة الصدقات الجارية، هذا أفضل من العبادات القاصرة على النفس إن كان أهلا لذلك. إن كان أهلا. Now, if somebody is capable, then the worship of the kinds of worship and the types of worship that don't just benefit yourself but they benefit others, such as teaching others, helping others, and so on, counseling, guiding, physically helping, whatever it may be. The actions that help others
are better than the actions that only help oneself, such as dhikr and so on and so forth. These are for yourself, but rather the actions that help others, such as teaching and so on. But this is only for the people who are able to do so, who are able to teach, who are able to help others and so on. Otherwise, it's better for a person to keep themselves. ونشأة الشباب في التأثم كذلك من أنفع العمل. ما تعدنا بولي وشق بالنفس كذلك أيضا من أنفع العمل ما شق بالنفس كصوم الشره. معناها من يحب الطعام جدا ومن له شهوات صوم هذا أكثر نفعا من ذلك الآخر الذي تعود. And it is also the actions that are more beneficial if they are actions, or greater if they are, or worship is greater if that worship is difficult for the self. The greater the difficulty, the greater the reward. Such as a person who is a gourmand or a glutton, a person who really loves to eat. For him, his fasting is more rewarded than somebody who doesn't eat much anyways. ونشأة الشباب كذلك ما شق بالنفس لأن أفضل الأعمال ما أكرهت عليه النفوس. نشأة الشباب بدء الشباب في الخروج من الإثم. لذلك في السبعة الذين يظلهم الله ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله منهم شاب نشأ في طاعة الله. من ابتدأ حياته في طاعة الله. Or a person شاق بالنفس جدا. Or a person who is youthful, who has this youthful energy, and they're have their life ahead of them and so on, and now they prioritize Allah subhanahu wa ta'ala, and they raise themselves up in the worship of Allah. This is also a greater obedience, because subhanAllah, the Prophet ﷺ mentioned that even from the 7 groups of people who are in the shade of the throne of Allah the day that there is no shade, one of those groups are the youth who grew up in the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. الشباب في تأثم وطاعة ونفقات الملم خيارة. وكذلك أيضا نفقات الشحيح أمواله العالية خيار أمواله وما زال صحيحا يحب المال ويطمع الحياة. هذا أيضا أنفع ممن يترك حتى يكون قريبا من الموت ويتصدق. Also, deeds are better, or even contributions or donations or spending from a miser. For a person who is very attached to his wealth and doesn't like spending it, for him to spend the best of his wealth is better than the other types of spending. Rather than وهو صحيح قانصا بها رضا الله طالبا بها رضا الله تعالى. Rather than a person spending, once they're close to their death, so they go and they donate. The deeds of a person who is miserly still and trying to gain money and still despite that spending, this is a much higher reward, as long as he is of sound mind and seeking with their actions the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala with sincerity. رضا الله تعالى مخلصا مما يصفيه وما أخفاه. كذلك أيضا من أنفع الأعمال ما أخفي منها في الحديث في السبعة الذين يظلهم الله من ظله ورجل تصدق حتى لا تعلم شماله ما تنفقه يمينه. And then additionally, the best of the contributions is or doing any good deed. The one that you conceal also helps to purify the heart. You're purifying your heart once you do the action privately and away from people's eyes. And actually, one of those 7 groups that are in the shade of the throne of Allah the day that there is no shade is a person who gave a charity with his right hand so secretly that the Prophet ﷺ mentioned that his left hand doesn't know what his right hand is spent. كذا وخير السعي ما صفاه كما أضر ذنب ما أغساه بأن دمه استعلاه. خير السعي خياره وهو صحيح قانصا بها رضا ما يصفيه وما أخفاه. كذا وخير السعي ما صفاه خير سعيه ما صفاه. And the best of deeds that one does are the ones that purify his heart. كما أضر ذنبي كل خير السعي ما صف القلب كما مر وضر ذنبي ما أقسى القلب وأظلمه. وذلك بأن أدمته. فالدوام في الأعمال الصالحة مما يصفيها ونشأة الشباب الأعمال الشاقة كما أضر ذنب ما أقسى القلب وهو ما أدمته من الذنوب. لا صغيرة مع الإصرار
ولا كبيرة مع الاستغفار. فالذنب المدام عليه هذا هو أضر الذنوب لأنه هو الذي يقسي القلوب. So here's an important comparison that is being made. The best of deeds are the ones that purify the heart, that are whatever from is mentioned before, the things that are targeted towards you specifically, that are suitable for you to rid yourself of the diseases that you have. And conversely, in contrast, the deeds that are the worst and the sins that are the worst are the ones, be they big or small, the ones that bring darkness about the heart and cause the heart to be filled with impurity. And these generally can be even the small sins that one insists upon, that one does not leave, and they have become addicted to these sins that now take away the light and bring about darkness in their heart. أو استحلاه أو كانت المعصية حلوة عنده والعياذ بالله تعالى. The sins that bring about darkness in the heart, and the sins that a person enjoys, that a person feels some kind of pleasure in disobeying Allah subhanahu wa ta'ala. لا يتأثر منها مستحليا لها. That they are in such heedlessness now that they have begun to enjoy that sin without even feeling the weight of its evil. وفضلوا ذنبا لذل شرا على عبادة كسدك كبرى. فضل العلماء ذنبا أداك إلى الاستغفار من طاعة أورثتك استكبارا. في الحكم ذنب أو معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. And it is mentioned in the Book of Wisdoms that the scholars prefer that a person does. It is better, of course, none of these are good, but it is better, it is better that a person does a sin that leads them to seek forgiveness, rather than that they do a good deed that leads them to feeling confident with themselves and prideful. ليس معنى هذا أنك تتجرع على المعاصي وأنك لا تبالي بالطاعة، ولكن لا بد أن تراقب أعمالك، وذلك واضح من الآية العظيمة. This doesn't mean that you go and you start doing sins and ask forgiveness and you forget and you don't go and do good deeds, but rather that you be mindful and you become aware of the effect that your deeds are having upon you. كم من أعمال الآية القرآنية واضحة ذلك، كم من أعمال صالحة أورثت الناس كم من مشكلة. In the hadith it is mentioned that how many righteous deeds. ليس حديث. الآيات واضح من هذا وسأبينها. The signs are clear that how many sins, how many righteous deeds do people do that bring about people to hellfire. فالأعمال إذا لم تكن خالصة هي ظواهرها طيبة كما دخلها من العجب والرياء وهو الشرك الأصغر. ماذا يقع من ذلك؟ If those actions aren't truly pure, that they still have within them, what's it called, showing off, or subhanallah, anyways, showing off, or pridefulness, or whatever it may be, that ostentation, that a person does it in order to show off to others, then their actions are actually, in reality, even though the action is good, then their action is actually evil. وأما الذنوب التي تاب الإنسان منها ماذا يقع؟ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. But as for sins that one truly repents from, what happens? Allah subhanahu wa ta'ala says, except those who repent. وقال في آخر الآية ومن تاب إلا من تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، إلى أن قال فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Allah subhanahu wa ta'ala mentions that what happens to those people that repent truly and believe and do righteous deeds after they change their ways, then their sins become turned into good deeds. هذه طاعة أورثت ذلا وانكسارا خير من معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. So now we clearly understand that the sin that leads to feeling humiliated and ashamed and broken in front of Allah subhanahu wa ta'ala and repentant,
is better than the good deed that leads one to feel prideful and arrogant over their good deed. ولذلك قال العلماء إن العارفين أخوف من طاعاتهم من معصيتهم. And it is mentioned also because of this that the ones who truly know Allah, they are more fearful over their good deeds than they are over their sins. نعم. الله تعالى مدح القوم الصالحين العامل بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون الذين يفعلون ما يفعلون من الطاعات ليلا ونهارا ينفقون ليلا ونهارا يصلون ليلا ونهارا يطعمون ليل ونهار. عمر بن عبد العزيز بعد ذلك يتهم نفسه أنه غافل هذا الليل في النوم ونهاره في السهو. Allah mentions that from the characteristics of the believers in the Quran, among them are those, Allah says, and those who give what they give, while their hearts يفعلون ما يفعلون, while their hearts are trembling that they will return to their Lord. Indeed, those are the ones who rush towards goodness, and those are the first ones to reach it. And what does it mean here? It means the ones who do all sorts of good deeds. ينفقون أموالهم بالليل والنهار. They spend. قانتون آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة. That they spend out of their good deeds, privately and publicly. They spend their nights in worship of Allah subhanahu wa ta'ala, fearing Allah subhanahu wa ta'ala, fearing the hereafter. They're doing all sorts of good deeds, but they are fearful that to their Lord they will return. هؤلاء أخوف من أعمالهم من معاصيهم. Those people are more fearful in regard to their good deeds than they are afraid of their عمر بن عبد العزيز يقول نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى لك لا يزيد. Umar ibn Abdul Aziz once again said that your morning is just a waste of time and heedlessness talking to himself. He said, your morning, deceived person, is just a waste of time and heedlessness, and your night is just sleep, and death is coming to you. وفضلوا ذنبا لذل شرا على عبادة كبرى وذرة من عمل القلب العلي. نعم. وهنا ننتهي وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبل أن ننهي لابد أن تعلموا الفرق بين الفرق. بين الماذا؟ الفرق بين الفرق. Now, inshallah, before we conclude, one thing that you must know is the difference between the different sects and الفرق groups. بين الفرق. فرقة الضلال وفرقة الصوفية. The difference between the two groups, the group of misguidance and the group of Sufism. هؤلاء هم القوم وهؤلاء هم الضالون. The people of Sufism, they are the qawm, they are the people, meaning the true people, and the people of misguidance, they are the ones who are lost. فمن لم تجدوه على هذا المنهج الذين تكلموا عنه العالم فهو أبعد من التصوف من السماء السابعة من الأرض السابعة. So this is what we have mentioned and we have gone over now. That is what tasawwuf is. So if you see somebody is gone from this and astray from this and separated from this, then they are furthest away. They're further away from the بعد السماء tasawwuf. السابعة من الأرض السابعة. They are furthest من الأرض. الأرض السابعة السفلى والسماء السابعة العليا. They're the furthest away. They're further away from Sufism than the seventh sky is to this earth. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين
واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وما قضيت علينا من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. اللهم ألف على الخير بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم ألف على الخير بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا عزبا إلا زوجته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا غائبا إلا حفظته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداء الدين وانصرنا على القوم الظالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل صلاة تامة وسلم سلاما تاما على نبي تفرج به الكرب وتزال به الهموم وتدرك به الرغائب وتقضى به الحوائج وتنال به الآمال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم بكل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولهم سيكون درس هذا إن شاء الله. So tomorrow, inshallah, there will be a gathering, inshallah, honoring the Prophet ﷺ, speaking about the miracles of the Prophet ﷺ, and the discussion of these things, inshallah, tomorrow. نعم سيكون وفي متى العشاء؟ العشاء سيكون السادسة والنصف. So the dinner, inshallah, will be at 6:30, and then the talk, inshallah, will be at 7:30, and this is tomorrow night, inshallah. And the address is found, you can find on the Facebook page, inshallah, and everybody's welcome to attend. نعم